So next part, we are going to learn the practical AI course, okay? And here I want to actually give the same justification for university students also who are in the class today. So let us start with a real interview or real life problem in AI, okay? This problem, I was part of interview panels and I've done interviews at so many places. So this problem is actually a real simplified problem, which we ask many times in the interview. So even if you're interviewing for a big tech company like a software company, Google, Amazon, or Facebook, or you're interviewing for like startups like a small company working on a specialized product. Okay. So आज जो ਆਪਾਂ इंटरव्यू रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, ਇਹ एग्जांपल ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਲ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਆਸਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਆਸਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ एग्जांपल ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। it's very simpler open example, but I'll tell you that how it changes. But this is something which almost all the companies today will start or are already asking you. Okay. So this is the interview problem, and this is also a real life problem. Like when you start creating AI, how you think about it. So even in big tech companies, you are interviewing for specialized team, like you're interviewing for a recommendation team, you're interviewing for a forecasting team, you're interviewing for a data science team working on a specialized product, right? So those product they accordingly example thodi change ho jandi, but today we'll fill it with some nice simplified concepts and then we'll generalize it. So ਅੱਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਰਕਿੰਗ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਪੀਸਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋ ਥਰੂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਊ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਮ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪੀਸਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਅ ਸੈਂਪਲ ਕੁਐਸਚਨ। Suppose say company ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, we are working on a vision product to detect if image contain a square or a rectangle, and how will you solve it using AI. Okay, let's take few minutes to go through it slowly. Okay, ਤੁਸੀਂ suppose ਕੋਈ ਵੀ vision company ਕੋਲ ਜਾਓ, vision companies ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ vision companies exist ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ companies ਵੀ vision products ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕੈਮਰਾਸ ਜੋ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਇਮੇਜ ਆ, they want to detect on input image say a square or a rectangle. Now square or a rectangle can be changed, okay, I'll tell you, but ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ how will you solve this using AI. This is like when you're preparing for interview, this is the kind of question you can expect. Okay, when it's a square or rectangle can be changed with a cancer or a non-cancerous patient. Basically it's a decision, so it's a now problem for a doctor. Or it can be changed with whether the leaf has a disease or not. Now it becomes a problem for farmers. So ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ square or rectangle ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ decision making ਨਾਲ change ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਨੋਨ ਕੈਂਸਰਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਕਸਰ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, that's like square is cancer and rectangle or triangle is non cancer, right? Or plant diseases ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, or email spam the example ਆਪਾਂ cover ਕੀਤੀ, email is a spam or not spam, but ਉੱਥੇ email ਦੀ image ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, but that's like a decision what you are trying to say, that whether it will happen A or B. ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ question ਸਮਝ ਆਇਆ? At least give me a thumbs up. Okay. Also tell me if you didn't understood this question. And you write it in the chat if you didn't understood this question. Okay. So ਇਸ question ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕੰਪਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। They will see whether you can make the end-to-end product, right? So how do you think about this problem? Okay, so you have to think in steps. Let me today introduce steps, and then we talked about steps in creating AI, right? Those steps will map directly to solving this problem. So we things about steps. There are some steps which are out of place here in knowingly. So interviewer kuch steps ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ they want to test you. Okay, so they'll ask, but you need to understand this is your part where you will understand what is my input data, what is my output goal. First let us define that. Okay, pehla part.
So, and dooja part will move on further. So this is how your input data looks like. You have squares, you have triangles, and more triangle, another square. Given an image as input like this, we'll say we'll output it's a square, or it's a triangle, or it's a triangle, or it's a triangle, or it's a square, right? This is a sample data. Take a look at it for a few seconds. Uh, in this problem, what is not clear? Anyone in the audience from your past lectures? Do you know what is not clear in this problem? And this is the question. I'll give you 1 minute to think about it and then write it in the chat. There are many things not clear. You can write anyone, whichever you think about it. So you're working on a vision product to detect if images contain square or triangle. How will you solve this using AI, right? There are many things not clear. So one of the fundamental thing which you need to do is to solve the ambiguity. Okay, things which are not clear in this one. So interviewer or the setter, exam setter, you can see here, knowingly have kept it that way. So what is not clear is maybe I showed you the data, but I didn't show you an image which can have say both shapes or not. Let me actually look at the chat first. 3D versus 2D shapes. Yes, that's not clear. Intelligence is also not clear. Neural network is, yeah, you can say it's not clear whether what AI to use, right? Recalling angles. Color is also not clear. Yes. So many things which are not clear here. So open जो interview preparation ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ open questions ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. Okay. That is the one of the main reason ki you learn in universities courses, but the interview often test you beyond those courses. Okay. Size is not clear. That is great. Color is not clear. Let's go through this question again, and then I'll explain you once more. I'll also ask you to watch the recording again because this yes, that's amazing. If picture contains both shapes, it's not clear, right? So let us go to the lecture. Okay, give me a few seconds. Let me find my screen again, and let us open it to move further. Square can be made with multiple triangles in it. That's also true, amazingly true. So first part in any problem is to understand the problem itself. Okay, that's like repetition. But let's again look at this problem. You're interviewing for a company. It's a vision. They are making a vision product. So most of the time, the classification can do amazing things. So this is a classification problem. You want to classify image whether it contains square or triangle. And then how we will solve this using AI, right? That is, and they will tell you, create a pipeline, tell me the steps. But the first thing is you need to understand, before you start doing anything, just understand your data and output. Okay. So even if your data looks like this, you have some sample data. What is not clear here is the colors. Like you see, colors change ho rahe ne, right? Triangle the colors we change ho jande ne. So you need to understand your triangle can have multiple colors. Square the location change ho jandi hai. Square top te bhi ho sakta hai. So your images can have square the sizes change ho jande ne, sizes of triangles. फिर कुछ जो क्लियर नहीं है, मे बी इमेज विच दोवें ट्रायंगल से स्क्वायर हो सकते हैं, मे बी स्क्वायर ते ट्रायंगल ओवरलैप कर सकते हैं एक चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, right? Another thing is not clear, maybe there is a image which has nothing, no square, no triangle. So these are the things which have to be clear. Now this is also important in the real life. ਜੇ ਤੁਸੀਂ real life ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨੋਨ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, right? It's the same thing that ਜੇ ਤੁਸੀਂ real life ਵਿੱਚ plant disease detector ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, so ਤੁਹਾਨੂੰ like importantly पता होएगा कि there are 3-4 diseases and there may be plant which has no disease and there may be plant which have both of the diseases, right? So in real life also this heterogeneity needs to be captured in the data and needs to be understood at the formulation time. Okay, so what is not clear is, can it have both shapes or no shapes? This is one simple thing which I just put in, right? This may not be clear. So how many of you understood until here? Give me a thumbs up before I move on to something more interesting. Okay, write it in the chat if you have any questions and you didn't understood. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ chat ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ. Okay, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ.
ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ AI ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਐਸ ਏ ਹਿਊਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਆ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਮਾਰਟਲੀ ਇਹ ਲਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਪਾਂ AI ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ AI ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, AI ਕੈਨ ਡੂ ਵਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ AI ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਕਲਰਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਕਲਰਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਪਲਾਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਡਿਟੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਰਸ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ। So heterogeneity of data in the real examples always exist. You have to like think out of box. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜੋ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, that's just to test you, okay? So ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ shapes ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, right? This is something people write. But once you are able to do that, then you have to think end to end before even you create AI. So end to end means now the same thing we learned is input data, we'll select the AI and then we'll get the output from it, right? So assume that it's already working. So this thing end to end we need to understand, okay? Uh, uh, and this data has patterns. Write down the patterns which you already see in the data. I've already told you a few of them, but write down the patterns which you already see in the data. Write it down probably in the chat. Shapes, color, sizes, I think are few which we looked at it, but okay. Okay. So this data has patterns, like, so we understand through like 3 sides, 4 sides. So that's how AI learns. Data the patterns ne ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, we will create an AI end to end which will learn these kind of patterns, okay? But what is important here, which we already highlighted, right? So you need to understand your data first. Colors can be different, sizes can be different, location of objects can be different. So इसलिए problem बहुत ਵੱਡੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ it's just a simple triangle, rectangle ਦੀ is classification ਆ, without AI this becomes a very hard problem to solve. ਤੁਸੀਂ AI ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨੂੰ traditional image processing ਨਾਲ solve ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ, it's very complex, so many things need to be done. With the AI we'll see that it's very beautiful, we can solve this amazingly easy, okay? ਆਪਾਂ AI neural networks ਨਾਲ state of the art AI ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ easy solve ਕਰ ਸਕਦੇ। in the next lecture ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੋਡ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕੋਡ ਤੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਡੇਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ? ਇਨਪੁਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। so this part of the lecture is mostly like second part of the lecture ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ। so in all the last lectures ਆਪਾਂ AI ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮੈਂ ਡੀਪਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ, ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। it will help all the bachelors and masters actually a lot, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋਬ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ you are ready and you can now solve very complex problems there. ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, but I'll mold the story slowly towards say the practical real use case of Google or Amazon or even Abacus or say Meta, right? All those things we'll cover. We'll touch the story at different depths. ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ 7th and 8th ਕਲਾਸ ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਆਫ ਡੇਟਾ ਕੀ ਆ, AI ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਲ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। but I'll try to give at least my best so that you can take it further for your interviews, okay, with you. so ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੋ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। I'll take a look at that. Before I let you go, I'll give you form to give me the feedback also today.
But also give me a thumbs up if you understood the lecture which we talked about. ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਯੂ ਨਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ। ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਵੀਲ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ ਐਟ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਮੀ ਥੰਬਸ ਅਪ। ਸੋ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। AI ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੈਲ ਸਟਰਕਚਰਡ ਹੈ AI ਦਾ, ਕਿ ਡੇਟਾ, ML, ਮਾਡਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਊਟਪੁੱਟਸ। ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਓਪਨ AI ਕੰਪਨੀਜ਼ AI ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ AI ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ AI ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ AI ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਓਗੇ, ਅਕਸਰ ਓਪਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਓਪਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸਕੁਏਅਰ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਰੂਲ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਡਨ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ I'll share the form link in few minutes with you to fill for the feedback, and then you can leave after filling the feedback. I see some students are attending the lecture for the first time. So how many of you actually are the first time attenders, are actually understood something today? Give me a thumbs up. Okay.